Manthabathe ilungelo bulisa kubantu bonke. Bulisa sihlobo zami esithandekayo ngegama elihle lomfelo wethu Kristu. Amen. Siqhubeka nohambo lwethu uSirayeli. Sihlobo esithandekayo uphuma kwilizwe laseJibhuti ebukhobokeni ejonge kwilizwe lesithembiso iKanani. Lizwe adingwe ngalo nguThixo. Namhlanje sizabe sijongene nomba nje othi so near yet so far. Phambi senze njalo sizawucela into bangaba sigoba inhloko zethu sivala amehlo xa sithandaza. Nkosi ba unothandisika izulwini siza phambi ubuso bakho sinombulelo ngelungelo elilodwa lobomi. Ilungelo Nkosi lokuba ngaba sibizo uba singabantwana bakho. Ilungelo Nkosi lonto bangaba sifumane inhlambululo ngaligazi likaKristu. Sifumane Nkosi uxolelo lezono nethuba elilodwa Nkosi lokusindiswa. Nakaloku nje Nkosi sinikele ubomi bethu, inhliziyo zethu. Bese Nkosi ungathetha kunye nathi silive silenze ilizwi lakho sithandaza kwelo gama elikhulu kaKristu Nkosi yethu. Amen. Incwadi ihlobo esithandekayo yeNumeri sifunda nje imigca mibini mithathu. Incwadi yeNumeri nguchapter 14 sifunda khona uverse 7, uverse 8 kunye noverse 9. Endizawucela into bangaba sijongane nayo emini nje. Kuthetha abafana ababini uCaleb kunye noYoshua emva kuba ngaba behlole ilizwe. Sibava besithi xa bethetha kule ndawo ngokwenene ilizwe lona siliqandile salibona. Salihlola njengoba ngabe besithunyiwe nguMoses nendlu yonke kaIsrayeli phansi kenkokhelo kaThixo. Ngoku sibuya sisithi lona ngokwenene libaleka amasi nobusi. Hlobo esithandekayo bakwimida yeJordani. Bathi abazalwane xa bethetha kwindima yesine yesibhozo apha kuchapter 14 yeNumeri ukuba ngaba uThixo usinonelele. Ngenento evakalayo ukuba usilondolozile, uba usikhathalele uyakusisa ayosifaka kulilizwe ledinga. Bazothi xa bethetha kuverse 9 there is one condition, maybe two. But uYoshua noCaleb xa thetha nabo nina nje musani ukugwilika kuYehova. In other words, sanukuziguzula, sanukuzisusa kuye. Do not reject God. Okwesibini musani ukoyika ngoba uThixo ezizizwe ezamakanana uzinikele kuthi zikukudla kwethu. Inkosi ke mayisikele ufunda kwezulayo ngoku naphakade. Amen. Ndifuna ihlobo esithandekayo sibuye umva kancinci lo gama uIsrayeli ethe zinze kuhle phezu kwi-borders kwindawo ekuthiwa xa ibizwa kuseKadesh ngaphaya komlambi iJordani iKanani sebeyibona. Sebebuyile abafana bali12 bebethunyiwe ukuba ngaba bayohlola sebebuyile. Le ndima esiyifundayo sifumana ingxelo yento ukuba ngaba ilizwe linjani kusini na. Hlobo esithandekayo phambi babafike apho sikhumbula kakuhle into yokuba ngaba kwiintsuku ezili11 11 days ago bebeduncula besusa intente zabo kwindawo ekuthiwa xa ibizwa intaba yeSinayi. Bebehleli kuloo ndawo iBhayibhile xa isichazela isinika ibali bebehleli apho hlobo esithandekayo into epha engapha konyaka. Mhlawumbi igqebe ezinyanga zili14 okanye inyanga zili15 bethe zinze kakuhle phantsi kwale ntaba yeSinayi. Kunjalo nje uThixo ezibonakalisa kubo. Ndivumele hlobo esithandekayo ndithi xa uThixo sikhuphe ebukhobokeni sekuthiwa hlobo esithandekayo into yokuba ngaba uThixo uyasithatha sithi gubuqala. Ewe sesilivile ilizwi likaThixo into yoba xa uThixo esikhuphe ebukhobokeni kumele baqala siphumele kulo ubhaptizo. Xa uThixo sikhuphe ebukhobokeni
kumele bahlobo esithandekayo esizinikele kwinkokhelo yakhe. Akubuthixo ebakhuphile abantu bakhe ekhobokeni sibone bakhokhela ngendlela yasentlango bowuphumela kulwandle olubomvu ebezathi uPawulos xethetha ngalo kwincwadi yabaseKorinte babhaptizwa bonke phansi kwelifu bephumela kulwandle. Hlobo esithandekayo baphuma kulwandle olubomvu uThixo chungcembe nabo wazogqumeka iintente zabo phansi kwale ntaba yaseSinayi. Ndiyakholwa with all of my heart into yoba ngaba uThixo xa ezawusebenza ngathi, xa uThixo ezawukwenza umsebenzi wakhe ebomini bethu hlobo esithandekayo, into yokuqala yenzayo amongst others is to make sure into yoba ngaba uhlala kunye nathi. Umve hlobo xa ethetha kwincwadi kaIsaya esithi khanize sibonisane. UnguThixo njalo hlobo esithandekayo that first consults with us. uThixo hlobo esithandekayo ohlala kunye nathi athi kwenziwa nje ukuhamba kunye nam. Umprofeti uthi yena xa sikrobisa kule ndawo uThixo akakenze nanye into engakhanga lihlakaza uceyo lakhe. Hlobo esithandekayo lento uyenza from time to time ngabakhonzi bakhe, but at this particular moment ebomini bukaIsrayeli wayenza ngokwakhe gaqa. Wayohlala nabo phansi kwentaba eSinayi. Hlobo esithandekayo, I want to come to you this morning ngeli xesha ophulaphule ngalo lizwi ndibuza into yokuba ngaba uke wanayona iSinayi kunye noThixo wakho? Uke wanawo amava okuhlala kunye noThixo nadlelana phansi kwentaba eSinayi? uIsrayeli wahlala kule ndawo, uThixo wamfundisa, uThixo wamlungelanisa, uThixo hlobo esithandekayo wamsikelela kule ndawo uIsrayeli xabe wamzimasa. Hlala kunye nabo kwintaba eSinayi. Siyazikhumbula ziliqela into ezenzekileyo kule ndawo. Bawufumene umthetho kaThixo kwintaba eSinayi. Hlobo esithandekayo bafumana neenkonzo zokuxolelwa kwamatyala abo, sanctuary service. Hlobo esithandekayo bafumana nendlela okuhlala omnye nomnye, bafumana nomthetho kaThixo wempilo. Zonke izinto zenzeka phansi kwale ntaba yeSinayi. Kufika ke ngoku ixesha uIsrayeli funeka eduncula intente. Uthi umkhonzi kaThixo xa ebhala kule ndawo kwabanye abantu kwakungamnandanga ngoba beseyiqhele indawo eSinayi. Basebeqhelela ukubonana nozuko likaThixo hlobo esithandekayo, bebesithi xa bevuka kumanqugala abo kwiintente zabo bathi bawuphosa amehlo kwintaba eSinayi bazi into yokuba ngaboneni uThixo ukhona kule ndawo. Bekungahlobo esithandekayo ngoba kubo kunganendawana yakho othi xa uyikhangele wazi into yokuba ngaba uThixo ukhona, ipresence zakhe uyaziva kunjalo nje uThixo uyathetha kunye nawe. Lafika ixesha lento yokuba ngaba bajonge ngoku kwimida kwiborders hlobo ezithandekayo zeKanani. uXebhalo Ellen G. White kwincwadi Patriarchs and Prophets chapter 33 uzifundele khona uthi yayiluhambo umgama weentsuku ezishumi-11. Hlobo esithandekayo angapheleli apho asinike the order yekampu kaIsrayeli usuka kuThixo okhokhelayo. uMoses owayemele uThixo hlobo esithandekayo nenkokheli zonke zakaIsrayeli kuyowutsho kwindlela babehlala ngayo neentente zabo around the tabernacle, ezama ukubonisa iorder eyayikhona kwikampu kaIsrayeli. Ngoku bajonge kwimida, inhliziyo zabo hlobo ezithandekayo gqebe zona kunoba zibhlungu ngoba beshiya intaba yeSinayi, indawo noko ebebezinze kuyo for a while. uThixo bondla ngemana, uThixo zibonakalisa hlobo ngelifu, uThixo zibonakalisa ngegqange lomlilo, uThixo inkuselo kunye nako konke abakudingayo ebomini babo.
kwafuneka lona uhambo lwentsuku ezishumi luthathiwe kujongwe kwimida yeKanani. Ingathi ndiyabeva abantwana, ingathi isihlobo esithandekayo ndiyayiva excitement in the camp. Wonke umuntu esithi ekugqibeleni sizade siyofika kwimida yelizwe lesithembiso, imida yelizwe uThixo asithembise ngalo elibaleke. Hlobo esithandekayo, nathi kolu hambo lobomi kukhona apho sikhangele khona. Sikujonge ukubuya kwesibini kaKristu. Athe uYesu xa ethetha ngawo, inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kholwani kum, nikholo kubawo, nikholo nakuThixo, ngoba endlini zikabawo zininzi indawo zokuhlala. Uba bengenjalo ngenani. Hlobo esithandekayo, uIsrayeli wayekuloo meko enjalo, ngoku banyothula baduncula intente zabo. Abantwana bayabuza uba sesizawufika mama, sizawufika nini? Abazali bathi abantwana, akusekude bantwana bam, sifike kwilizwe uThixo asidinge ngalo. Ewe sihleli naye kule ndawo yaseSinayi. uThixo uzibonakalisile ebomini bethu. uThixo sihlobo esithandekayo wayinto yonke kuthi, kodwa sizothi kule ntsasa the journey still continues, ngoba kukwilizwe elihle mpela. Kunjalo nje sesikubona ukukhanya kwabo. Hlobo esithandekayo, zaduncuka intente, uluhlu uIsrayeli, iinkabi zikaIsrayeli, izintlu zikaIsrayeli zalungelaniswa ngokwezintlu zazo. Kuzawulandelwa ityeya yomnqophiso kaThixo. Hlobo esithandekayo, uthi kebalisa uEllen G. White ejonga olu hambo, abantu bonke sebelungele ngoku kuhamba, sebezisusile neentente zabo. Hlobo esithandekayo, kujongwe into yoba ngaba uThixo makakhokhele. Mandiyithethe le ndawo ngelizwe eliphantsi into yoba ngaba abantu lo gama babejonge ukuya kwimida yeKanana, babe nezabo ii-ideas. Kunjalo nje isihlobo esithandekayo, benazo nendledlane bethi hayi inene ngoku sawunqumla apha, sinqumla apha, sinqumla. Hlobo, xa sikhokelwa nguThixo kumele uba ngaba ubomi bethu bonke sibunikele kuye, ngoba uThixo uthembekile. Hlobo esithandekayo, uThixo ebhala ngayo uEllen G. White kwimigane engaphambili wathi nokuba indlela hlobo esithandekayo inqumla elwandle, nokuba indlela ihamba entlango hlobo esithandekayo, ukuba ngabe ikhokelwa nguThixo, that is the best way. Wayilibala kancinci loo nto uIsrayeli. Simbona hlobo esithandekayo kuthiwa apha kwiformation yabo behamba ngeorder uThixo abanike yona. Kuthiwa ekugqibeleni, ohlobo esithandekayo, hambani kunye nam. Kuthiwa bekugqibeleni, on the peripheries, apha on the fringes yekampu lekaIsrayeli, kwakuhamba khona the mixed multitude. Uba besinexesha besawuthetha ngayo apha kungqameko ekugqibeleni ngento evakalayo ngaphambili, fupi netyeya, fupi nababingeleli, nazo izintlu zikaIsrayeli. Towards the end, the mixed multitude ilapha. Ndiyafuna ukuthi mayibongwe inkosi, nangona bengongoIsrayeli ngokokuzalwa nangegazi nangenyama, kodwa yet they are still allowed within the presence of God, naphakathi kwabantu bakaThixo, ngoba likhona ithemba nakubo. Ile nto yokuba ngaba ekugqibeleni bemamkele nje uThixo, okanye bedecide ukuhamba nezintlu zikaIsrayeli, uThixo ulindele into yokuba ngaba nakuba inguquko ithi ifike. Hlobo esithandekayo, Ellen G. White uqethetha ngalomqube, ngale mixed multitude aqethetha ngayo, kwakulindeleka into yokuba ngaba kude kudlule izizukulwane zibe sithathu, 3 generations, phambi kokuba ngaba bangeniswe kuludwe lukaIsrayeli. Uba besinethuba besawuthetha abanzi ngaloo nto. Ndikhumbula ivesi ethi ndibuvele ubugwenxa kwesesithathu nakwesine isizukulwane. Simva kule ndawo esithi
they needed to wait for 3 generations before they are infused or merged into the nation of the Israelites. Nabo ke bekhona lo mqube hlobo esithandekayo xa bezawuthabatha lo hambo kujongwe eKadesh nathi tyeya in fact nali lifu lifunquka phambi kwabo babukela bonke ngoba ngoku bajonge ukukhokhelwa nguThixo. Ncwadi yeNumeri ngu-10:33 kuthiwa uMoses ebeya kulincoma elifu xa liphakamayo hlobo esithandekayo athi phakama Yehova, phakama ukhokhela indlu kaIsrayeli, woyisa intshaba phakathi kwabo. Lize hlobo esithandekayo xa lihlala athi buyela Thixo Yehova wemikhosi, uthi zinze phakathi kwezindlu kaIsrayeli. Sihamba noThixo njalo hlobo esithandekayo, enguye osihlahlelayo nosivulela indlela. Masikhawuleze sijonge oluhambo. Kuthiwa lifu hlobo lafunquka labheka ngasempuma, bathi balukhangela abantu bafumanisa uba lizawuhamba kwindlela engumqwebethu, lizawuhamba entlango, lizawuhamba kwindlela engahambi mntu. Ngoko ukutsho kukaYeremiya kuchapter 6 baqalisa abantu ukoyika, ngoba ilifu nendlela le izawukhokhelwa nguThixo. Hlobo esithandekayo bathi bayikhangela bafumanisa uba izawunqumla kwimiwewe, izawuhamba kwii-ravines, izawuhamba kwimiqethuka nakwiindawo eziyinkanto sezomileyo. Le nto yabenza ixhala hlobo esithandekayo, kwaqala ukundumzela kwi-mixed multitude, bakhalazela indlela ekhethwe nguThixo. Sesitshilo into yokuba ngaba noba inqumlelwandle, noba hlobo esithandekayo indlela ehamba noThixo inqumla kwicorona, noba hlobo esithandekayo inqumla indlela ekulaleni kwabantu bethu, nokuba ngaba hlobo esithandekayo inqumla kwi-retrenchment, intswela misebenzi, inqumla hlobo esithandekayo indlela ehamba noThixo ekupheleni kwempilo, kodwa uba ngaba uThixo ukhona, that is the best way. Khalaza Masirayeli, ungalibali sijonge indawana ethi so near yet so far. Sizama ukuzoba hlobo esithandekayo into yoba ngaba kubalekile xa sihamba noThixo sithembele kuye ngokupheleleyo. Xa sihamba nenkosi sinelizwi layo, bezatsho omnye umbhali xa ebhalayo, okokwethu it is to trust and obey. Bakhalazela indlela enqumla entlango, baqala ukukhalazela noMoses umnyulwa kaThixo. Ndifuna uyinote isikhalazo sokuqala, bakhalazela i-direction. 3 days later kule 11 days ebheka hlobo esithandekayo emideni kwindawo yaseKadesh ejonge kwiiborders zeKanana, 3 days later bakhalazela ukutya. Number 2, bakhalazela ukutya, bathi sidikiwe yile nkathunkathु, sidikiwe yiprovision kaThixo, sidikiwe imana. Bathi xa beyibiza yinkashunkathु, waba uThixo yena ebanike yona imana ngenjongo yokuba ngabi basustain entlango. Hlobo esithandekayo, ngenye indawana ebesinoke sihlala umzuzwana kuyo le imicimbi ye-nutrition and diet. Xa behlobo esithandekayo imicimbi yobunqathu, the matters and issues of temperance, bakhalazela i-diet. uXebhalanga Ellen G. White athi this was a chosen diet ngoba uThixo wayefuna ilolonge yonke imizimba yabo balungele uhambo. Hlobo esithandekayo, he knows best, nguThixo wazi ngcono. Ingakhangeleka ingathi inkathunkathु, ingakhangeleka ingathi izinto uThixo zisuggestayo ingathi azebomini bakho nasebomini bam ingathi azenzi sense, but God has looked at them, wasibona sifanelekile for you and me. Zindoni izinto othi xa uzijongayo ebomini bakho uzibone ziyinkathunkathु. Bakhalazela i-direction ngoku bakhalazela into edliwayo. Ohlobo esithandekayo besingathetha utshona ilanga ngento edliwayo,
sibila sisoma nje today kungenxa yeappetite ilithe hlobo ezithandekayo imeeting eyayiphakathi kwaEfa kunye nenyoka egadini yaseEden namhlanje sibila soma ngenxa into yokuba ngabe izinto ezibekwe nguThixo ebomini bethu sizibona ziyinkatshu-nkatshu mantsale lo mgca hlobo ezithandekayo foka Galata mantsale lo mgca foka Bhotya hlobo ezithandekayo othi uThixo yena incwadi Steps to Christ. He is too good to err. In fact, hlobo ezithandekayo, he is too wise. Ulumke kakhulu to err uba ngaba ngenza impazamo. Uba ngaba uThixo uthe makuwa nje kule ndawo. uThixo ulumke kakhulu. He has considered it. Uyenza ngobulumko nobuqili bakhe. NjengoThixo usonini nanini owazi konke. uThixo hlobo ezithandekayo kwindawo zonke. He is too wise to err. Bayilibala lonto. Mandiwugqibezele lo mgca kwincwadi yamanyathelo yakuKristu athi he is too good to withhold anything that is good for us. Thixo ulunge kakhulu into ukuba ngaba into inzuzo kuthi uThixo akasoze ibambe kuthi. Thixo hlobo ezithandekayo uyasolulela asinike zonke izinto ngokwentando yakhe nangokwelizwi lakhe ngokunyaniseka kwakhe asinike izinto ezisifaneleyo. Bayilibala lonto bathi mana xa beyibiza inkatshu-nkatshu senditshilo into bangaba it was meant for their sustenance ngoba hlobo ezithandekayo izinto bebezitye eJiphuta beziza kwenza into ezimbini beziza konzakalisa impilo yabo physically zidawugqiba zonzakalise their mental capacity, their ability hlobo ezithandekayo into bangaba bakwazi ukuvana bathethe kunye noThixo bizawuqhubeka kwimicimbi of nutrition and diet. Bizawuqhubeka kwimicimbi hlobo ezithandekayo ye-temperance ibungcathu bizawuqhubeka kwimicimbi yelithe bayikhabela kude imana ebhakwe elizweni imana eprovidwe elizweni imana hlobo ezithandekayo esingatshoyo sithi ngahle kukutya kwezithunywa zezulu mortal man carnal man sathi thina le inkatshu-nkatshu. Kokwesibini ngeba ndifuna utsala indima hlobo ezithandekayo bazalwana ngeba ndifuna utsala indima ekuPetros ethi ziqhelise ukuhlonela uYehova ngoba oko kokunceda ngokukhulu. This murmuring okukhalaza it's eroding ingumhlaza wena wakubukela xa kunetha imvula amanzi emvula emke nawo wonke lo mhlaba ulungileyo ngaphezulu kusheka ingqondorha nendonga. Hlobo ezithandekayo ukukhalaza kunjalo ukungamthembi uThixo kunjalo it is an erosion. Sizawufika eKhadesh kodwa ndifuna ukubonisa uba izikhukhula zokukhalaza kuThixo zenza ntoni ebomini bomntu. Bakhalazela indlela uThixo ayonyulileyo bakhalazela ukutya uThixo akunikileyo. Sesizigqibela isikhalazo sokugqibela as a build up to ujika kwabo emideni bakhalazela umuntu onyulwe nguThixo. Kwavela zonke izinto i-racism nguMiriam noAaron in fact emva bebekhalazele imana mandikukrobisa into yoba uThixo wabanika izagwityi bazitya zababulala. Thixo babonisa uba xa nithe kuni imana kukho inzuzo apha xa nizifunela okwenu ukukhetha kunengozi. Yiyo nto isilumko sibhala there is a way that seems right or good in the eyes of man. Kodwa indlela bazibiza izagwityi bathi sifuna inyama sifuna amatswele neegalika zaseJiphuta zathi zawufika zababulala. Intetho yolunyusuku leyo. Wafika uAaron babuza uba uThixo uthethe nawe kuphela na. Sikhalazo sesithathu khalazela i-leadership. Hlobo ezithandekayo nakoba kubo lumka ntomtsha uba uThixo ubeka umzali on your path
Hlobo esithandekayo njengelungu lebandla uba uThixo ubeka inkokheli umfundisi on your path. Siseluhambe sijonge kwilizwe ledinga bakhalazela uMoses bathi uThixo uthethe nawe kuphela na asibalekanga thina. For that matter wena Moses ndakusindisa wena ndakugada usengobozeni. Nisekuye namhlobo esithandekayo badlula kuMoses bangena kumkakhe. Racism uZiphora bathi ngumkhushi. Yavuya inhliziyo yami xa bendifunda hlobo esithandekayo esithi umprofeti webandla lo muntu bathi ngumkhushi ngumMidyanekazi. Xa engumMidyane, haleluya, inzala kaAbraham. Ngoba uAbraham uphuma kulaa mimandla bakhethu wavala amehlo abo kulo mbali bathi ngumkhushikazi. They call you names. They call you names. Phula usekha kulo ndawo kuyo. They call you names. They forget into abangaba we read somewhere masenze umuntu ngofana nathi. They call you names. Bathi ngumkhushikazi. Balibali into abangaba ukhona uGenesis 1 verse 27. Masenze umuntu uba ndiyikhumbula kahle ngokufana nathi 26 and 27. Bayilibala loo nto. They call you names. Hlobo esithandekayo ziza kwenzeka izinto kolohambo. Moses wanoxanduva lokuthandazela uMiriam asusa iqhenqe kuye. Isikhalazo sosithathu. It's an erosion of the character. It's an erosion yokuthembela nokuthobela kuThixo. Bathe xa befika kwimida the borders zeKhanani xa befika kwindawo kuthiwa kuseKhadesh kwathunywa masikhawuleze amadodana 12 sesiyifundile indima ukuba ngabe uThixo usinonelele uzasinika ilizwe besidinge ngalo. Abuya abafana hlobo esithandekayo ekubuyeni kwabo babuya nengxelo ethi ilizwe lilungile. Batsho babili abalishumi bathi sawufa osibulala abantu basingenile pha. Cenga uYoshua kule ndawo ethi white usifundele ekhaya this chapter 34 the book Patriarchs and Prophets apho khona athi nokuba babe balishumi ohlobo esithandekayo abantu abathi ilizwe silinikiwe. uIsrayeli wayesedecide ekungamthembeni uThixo. Laa nto ongayithembi indlela balwa noThixo ngokutya balwa ngoThixo ngenkokelo yakhe yayi-built up to this moment. Xa kusithiwa hayi ilizwe lilungile hayi ayoyishu ye-majority ne-minority. Mhlawumbi ungatsho xa uyicinga ngathi ayishem babe babini qha man babe sithi hayi hlobo. It was not about the report. It about the erosion that has taken in their lives. Ngenxa yemeko zobomi baphumele kuzo. You know, ingozi ixesha esiphila kulo ububi bandile bunyuke ngefestile. Do not allow that to erode your trust in God. To erode hlobo esithandekayo your confidence in God. Don't allow it. But boyifumana ireport hayi ilizwe lilungile. Oyacenga kule ndawo uCaleb noYoshua musana ukugwilika kuYehova. Don't move away from him. Trust him. Obey him. Musana uyoyika amakanana akukudla kwethu uThixo wanikele esandleni sethu. Hlobo esithandekayo sifuna uza kuni today and say ningayoyiki icorona. Ningayoyiki intswela msebenzi. Ningoyiki hlobo esithandekayo ukuswela impilo nokwaphuka kwayo. Ningazoyiki izinto ezimbi esehlelayo ukuba ngabe uThixo usinonelele uzasinika ilizwe ledinga asithembise ngalo. Yeza kamsinya umvuzo wami unami ukuze ndivuze elowo ngokusebenza kwakhe. Thembeka hlobo esithandekayo kuThixo. iBhayibheli isikhuthaza itsho into yoba ngaba masithembeke kuThixo
kude kube sekufeni ngoba uThixo uyasinika isithaba sobomi. Hlobo ezithandekayo, amaIsrayeli xa efika kule ndawo akamthemba uThixo. iBhayibhile okanye imbali Moses prophet uthi bafuna ubabulala uCaleb noJoshua. Izandla amatye awo sebewaphethe sezandleni. Ninzi into abazenzayo kule ndawo, kodwa xa siqukumbelayo nasi isilumkiso. Xa siqukumbelayo nasi isibheno. Xa siqukumbelayo masilumke hlobo ezithandekayo, singagwiliki kuYehova. Umcimbi kulele kule ndawo, into abangaba kungathi kusasele dinga sisuke siphosane na, ngoba amaIsrayeli ayime phezu kweeborders. Uthi uPawulos cece ngayo amaHebhere, masilumke ngoko, masoyike ngoko. Hleze kuthi kusela idinga hlobo ezithandekayo, ngandlela ithile sisilele ngenxa enokuba ngaba singafunanga umthemba nomthobela uThixo. Silumkele izinto esizenzayo along the way, ngoba at the moment of decision ezi zinto they come back to haunt us. Ngenxa yongamthembi uThixo, iBhayibhile ithi uThixo wathi kubo kulungile xa nisithi anifuna ungena eKanani, xa nisithi uThixo akathembekanga ufuna unibuyela kule ndawo, senibuyela ke entlango. Iminyaka elingene neentsuku ebezihlelwe izintlolo. Usihlobo ezithandekayo, this is the saddest moment kwimbali kaIsrayeli ebheka kwilizwe ledinga. Into abathi bene 2 years sebefikile, just under 2 years befikile, kwafuneka babuyele entlango 38 years yonke. Ndiba nosizi ngenxa kaMoses, ndiba nosizi ngenxa kaAaron, sizi ihlobo ezithandekayo ngenxa kaYoshua noCaleb. Yenye lesson leyo, into yoba ngaba even though uCaleb noYoshua bebelieve uThixo banikile ilizwe, nabo babayipati yala 38 years banqunqa entlango. Ndiyafuna uhlobo ezithandekayo masilumke ingasahleli lento yoba ngaba sithi sesiyikrobile, sesiyibona iKanani, iJerusalem entsha. Sesiwava amazwi athi ndawubona umzomhle. Sithi sesikrobile ihlobo ezithandekayo ngenxa yeemeko zobomi sigwilike kuYehova. Ndiyathanda unicenga ngendlela eyodwa, elizwe eliphantsi, ilizwe elithozamileyo, into yoba ngaba uYehova usinonele sihambe nathi thus far, uzasinika ilizwe asidinge ngayo. Masesithambaza, asesinyamezela sihlobo ezithandekayo, masesibambelela kumadinga akhe, masesihamba naye, ngoba uYehova ukuba ngaba usinonele uzasinika ilizwe. Singagwiliki kuye, singoyiki into, sazi into yoba ngaba inkosi ihamba kunye nathi ngenxa kaKristu inkosi yethu. Amen. Masithandaze Nkosi uba nothandekayo ezulwini. Kwakhona ngeli xesha eziza kuwe sinombulelo ngelizwi lakho nenkuthazo. Sicelayo Nkosi usiphe sonke isakhono, usiphe Nkosi lonke ukholo, usiphe konke ukomelela, usiphe Nkosi sonke isibindi nobukroti Nkosi obudingekayo, kuba ngabuhambo lethu lobuKristu olusingise enkululekweni, olusingise Nkosi kwiJerusalem entsha, olusingise Nkosi kulonwabo lukanaphakade, singabi sagwilika kuwe, singabi semka, ngoba wena ufungile wathi awusoze usishiye, ungasoze Nkosi usiyekele. Sithamsanqela usikele umuntu ngamnye, uthandazo wethu kwelo gama elikhulu kaKristu inkosi yethu. Amen.